What is happening? I request that you like the video and subscribe to the channel. Popular Tanzanian singer Diamond Platnumz. Chances are very high that he has bought a private jet. This has come to our attention through his manager Sallam S.K, who went ahead to post some pictures and a short clip on his Instagram stories, and he captioned it saying that mission passed, respect. And with that in mind, you can remember barely 2-3 months ago, Diamond Platnumz, through an interview in his station Wasafi FM, said that he wanted to buy a private jet and he can afford a private jet. He could already have done it if not for corona pandemic. There was a time kulikuwa kuna plan ya kuwa na private jet, ambayo ukipata bookings zako una fly to immediately na your team, your security guy, watu wa cameras, watu ambao unakuwa nao, kwa sababu pia kubook ticket kwa muda mchache na team ya watu wengi pia yenyewe ilikuwa ni hassle sana. Plan hiyo ilifikia vipi? Kiukweli hata juzi kati kwa tunazungumzia ilikuwa ifike kwenye time, unajua wakati mwingine kama binadamu, hata kama tumetokea kwenye umaskini, kujipa moyo lazima iwepo. Lazima una ndoto, sio ikifika kipindi fulani mimi nitasave niweze kufanya kitu fulani, niweze kumiliki kitu fulani. Ukiwa huna hizo ndoto, kijana mwenzangu, na kusiwe nazo. Ukipanga kupata 100, basi ukikosa kosa utapata 50. Ila ukipanga kupata 1, utaisha kupata 0 au usipate kabisa. Kwa ina maana nilikuwa na plan hizo, na ilikuwa mimi sikudanganyi, singe kwa masuala ya corona, nilikuwa nataka paka mwaka ukifika niwe na jet yangu. Na nilikuwa naona kabisa na kila sababu naweza kununua hiyo private jet yangu. Kila kwa makini. Mambo ya corona kaingiliana, alafu unapofika sasa hapo unasema ukinunua private jet alafu unazunguka nako kwenda na wapi? Na kuna mambo mengi sana, na mimi sinuagi vitu kwa show. Kwa sababu napiga hesabu nasema okay, unasafiri kila siku kwenye ndege, unalipia kwenye ndege hela nyingi sana. Sasa kwa nini usifanye ukanunua jet yako? Ukipata jet yako, kuna jet zipo nyingi sana, watu wakisikia ndege wengine wanashtuka. Sasa of course ndege ni gharama, lakini ukiwa na system nzuri, watu wazuri wa kukushauri, mimi yani kibiashara, hata ningeamua kusema chukua mkopo, tulikichukua mkopo ningenunua. Unapata $5 milioni, $4 milioni zinapatikana. Shalitoa kumbuka ile kipindi tu ndege na Salamu ilikuwa $4.5 milioni nafikiri. $4.5 milioni. Sasa $4.5 milioni means something that I can afford. Shaelewa na ni kitu ambacho nikisema nitakufanya nafanya. Sio kwa makini, lakini sasa usifanye tu kwa sifa kuonekana tuna jet ili iweje. Una plan nao gani? Diamond Platnumz has not said anything about the jet. Right now he is in South Africa in some big house with one of his producers S.K, and he also seems to be spending a quality time with his daughter Tifa, and they are preparing an album which he says is gonna come out very soon, anytime from now, and it is anticipated that there's a song that he has done with his daughter Tifa. We are looking forward for that. Well, that is it for now. Thank you for watching. Remember to hit the like button and subscribe.